Good evening students, we will start the class. We were discussing the chapter called as cellular respiration, and in the last class what we have discussed was we were talking about the Krebs cycle, right. So Krebs cycle almost we complete koriso, we were writing certain points and so we will be continuing with those points itself. Gutei kita points likha complete one asile, so we will be talking about it then. Talking about Krebs cycle, what you remember from the last class, je after glycolysis or the first step of aerobic boli noko, the first step of respiration, that is glycolysis. Glycolysis or pisot the next step would be obviously a link reaction to the iridium. The second step would be Krebs cycle. Krebs cycle quote occur kore, these are the points that we have written. It occurs in the matrix of mitochondria. Why do Krebs cycle occur in the matrix? Because all the enzymes that are required for the Krebs cycle are present in the matrix, right. In the last class we have talked about a specific type of enzyme which is not present in the matrix but it is associated with the Krebs cycle. Can you name that enzyme? Succinyl? Okay, half cure. Succinyl dehydrogenase, and it is and it is also called as the markers enzymes, right? Yes, marker enzyme. Aru A enzyme to matrix or na thaki pelai code thake, it is present in the inner mitochondrial membrane, right? As far as Krebs cycle is concerned, what is the product that is formed from the Krebs cycle? I think we have discussed. Jikono eta step of respiration or ATP to produce hoboi lagibo. So in Krebs cycle, energy is produced in the form of ATP and GTP, obviously in the form of GTP. Along with GTP, hetu to substrate level phosphorylation hobo no. Along with GTP, aru energy code store hoi thake. Krebs cycle not energy keita produce hoy via ETS aru please say. Yeah, someone has answered me. Okay, so the question was, yeah, very good. So the question was energy code thake in the form of GTP, aru energy code thake. Krebs cycle to jetia sole, energy in the form of GTP is produced. We have seen that, right? Apart from GTP, aru energy code thake boli kole code ki koba? Aru kune energy produce kore, reducing cofactor bilake produce kore. So the rest of the energy is stored in the form of NADH2 and FADH2. As far as the number is concerned, I think we have discussed, no? Kiman rounds hole, number bur vary koribo. If you are talking about one glucose molecule, how many rounds of Krebs cycle should it undergo? Obviously 2 rounds. And so NADH2 kiman hoy jabo? 2 rounds of Krebs cycle of NADH2 kiman? 6, right? Aru tar pisot FADH2 kiman? 2, and obviously we have to consider the carbon dioxide factor also, right? So what we are going to do is we are going to continue Krebs cycle. So continuation will continue no hoy jot erisila tar pora likhi jaba, right? Kiman number point asile? 14, aji 15, aji 14, aji 14 niki? 14. Okay, just see. Last point to kina succinic dehydrogenase or pote asile. Okay, please write it down. Okay, point to likha. Krebs cycle of eta intermediate product hisabe succinyl coenzyme A produce korisile nai? Krebs cycle of 8 steps of eta product succinyl coenzyme hoy de noy? Obviously hoy. You have to remember who forms succinyl coenzyme A.
কোনে ফৰ্ম কৰে alpha ketogluteric acid gets converted to succinyl coenzyme A. Okay, if you remember in the last class we have talked about a statement called as Krebs cycle is considered as a amphibolic pathway. কৈছিলো নে amphibolic মানে কি আছিলে যে it is a catabolic, together with that it's an anabolic process. So we'll be talking about certain products, right, that are formed that plays a very important role in other functions, right. So Krebs cycle or eta product succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A is very important for the synthesis of porphyrin ring compounds. বা porphyrin compounds লিখিব পাৰা, porphyrin ring compounds লিখিব পাৰা. I think it's better you write it porphyrin ring compounds. And porphyrin ring compound eta example kwa. The common example that you all have already studied during the lesson called as photosynthesis. Yeah, very good. Porphyrin ring thaka eta compound or naam. Porphyrin ring mane ki asile? It had a head, it had a tail part, right? Aro ye head to sarita pyrrole ring asile, and it was a closed tetrapyrrole structure we have talked about. So porphyrin ring, the most common example is chlorophyll. Apart from chlorophyll, aru kisuman examples ase. Right? So question ahibo pare je identify the porphyrin ring compounds. Tar bhitor chlorophyll to thakibo pare na thakibo pare, because this is something that's very common, right? Apart from that baki kita option thakibo, jodi gutei kita option thake the answer would be obviously all, right? So porphyrin ring compounds ami ei side example mon rakhim. As far as what is porphyrin ring is concerned, photosynthesis notes to refer koriba, tar ami bostu to pai jam. Next, something about alpha ketogluteric acid. It is phytochrome PHYTOCHROME, right? Phytochrome, cytochrome, phytochrome nothing but protein molecules. Phytochrome ami pisot porhim light absorbing, and cytochrome boli kole electron absorbing. This is for you all to answer. The first form amino acid inside the plant. No doubt we have not done that. Nitrogen fixation korisu nai kora no? Nitrogen metabolism korisu niki? Oh, bacteria to korisu? Okay. Tamane biological classification korisu no ami lesson to? Ar june biological classification porha nai, plant growth and hormones tatu ase. Right? Plant growth and hormones are nai, mineral nutrition out ase. Right. So what we know, I think you all have heard something called as biological nitrogen fixation. Eto to khune huisa biological nitrogen fixation or hoy ki? What exactly happens there? Atmospheric nitrogen is taken in by the plants, right? Do the plants take it directly? Atmosphere or pra loy? Ne soil or pra loy? Soil or pra loy. So fixing about biological nitrogen fixation mane ki je atmosphere or nitrogen to ahi pelai soil or mix hobo laibo. Soil or it has to form some usable forms of nitrogen, and then only the plants can take it. Now if the question is asked what is the form of nitrogen that the plants can absorb? Plants say kuntu form of nitrogen absorb kore. Nitrogen to obviously lagibo, no? It's in the form of NO3 negative, right? So we have talked, I think you all have read about amino acids, right? Then you have talked about ammonia, nitrites, nitrates, right? So ultimately nitrates ole convert hoy jay kot hoy soil or soil or pra plants bilake nitrate form or absorb kore. What next? Or if the question is again asked like this, atmospheric nitrogen is present in which form inside the plant body? Atmosphere or nitrogen kenega form thake? N2,
হয় হেতুটো আমি জানো সো প্ল্যান্টসে নাইট্রোজেন লয় কোনটো ফর্মত লয় NO3 ফর্মত লয় সো NO3 ফর্মত এবজর্ব কৰে নে প্ল্যান্টসে NO3 ফর্মত ইউজ কৰে নাইট্রোজেন কিহৰ কাৰণে লৈছে অবভিয়াসলি ইউজ কৰিব লৈছে ৰাইট ইট টেক্স ইয়া প্লিজ আনসার yeah very good it forms ultimately amino acids right so the question to this I mean the answer to this question is it is present in the form of amino acid inside the plant body aru tatkeo jodi precise answer lage we have already discussed the amino acids bila ki hoy highly reactive no etar logot eta form kore beleg beleg types of amino acids form kore so ekdom exact answer to hobo it is found in the form of amides karon amides bila stable hoy. Now relating to that point question to hold what is the first formed amino acid inside the plant এতিয়া একিন লগে আমি কি বুজিলো যে এটমস্ফিয়ার নাইট্রোজেন আছিল নাইট্রোজেন সয়েলৰ লগত লগ লাগি পেলাই নাইট্রেটস ফর্ম কৰিলে প্লান্টস বিলাকে নাইট্রেটস ললে নাইট্রেটস কি হ'ব ৰিডাকশন হ'ব ইনসাইড দ্য প্লান্ট বডি এন্ড আলটিমেটলি কি ফর্ম কৰিব এমিনো অ্যাসিড ফর্ম কৰিব অর এমাইড ফর্ম কৰিব ফার্স্ট ফর্ম এমিনো অ্যাসিড ইনসাইড দ্য প্লান্ট বডি yeah you are talking about the amide ঠিক আছে yeah you are quite close amino acid কোনটো আছিলে something that starts with G very good glutamic acid or glutamate right right so Krebs cycle or eta intermediate product that is alpha ketogluteric acid is also responsible for the formation of glutamate and obviously glutamate is very important for the plant. He karone to nitrogen loy right okol je nitrogen fixation hote je glutamate form koribo teneka kotha nohoy alpha ketogluteric acid so ammonia form nitrates jeti absorb korile nitrates absorb korar pisot it has to get reduced to ammonia ammonia akko ki hole reduce kore further reduction hobo no ultimately ki form koribo amino acid এই যে রিঅ্যাকশনস বিলাক হ'ব তাৰ মাজতে এটা কোনে হেল্প কৰিব আলফা ketogluteric acid হেল্প কৰিব so that this amino acid is synthesized inside the plant body. Coming to this chapter, what we have to understand is when we are talking about Krebs cycle, duta important intermediate product kotha kobo lagibo and what is their function, right? Next, ekhini hol. Okay. Krebs cycle যেহেতু পঢ়িছা Krebs cycle গোটে এই 8টা স্টেপত যে Krebs cycle to হয় তাত oxidation reaction হয় নে নহয় Krebs cycle oxidation reaction হয় নে নহয় এটা oxidation মানে বা কি oxidation মানে কি you can explain it in two way right either removal of hydrogen right aru or electrons jeneke explain kora the question is Krebs cycle oxidation hoy no obviously hoy the next point is keibar oxidation hoy aru coat hoy keibar saribar thik ase kwa যদি পাইরুভিক অ্যাসিড মেনশন কৰিছে তেতিয়া লিংক ৰিঅ্যাকশনটো হেৰি কৰিবা যদি পাইরুভিক অ্যাসিড মেনশন কৰা নাই তেতিয়া আমি ইনক্লুড নকৰো ৰাইট ইমান সেন্টেন্স লিখো
So these are the steps where oxidation takes place in Krebs cycle. So এইগিটা স্টেপত যদি অক্সিডেশন হৈছে অক্সিডেশনৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰডাক্ট সিনথেসাইজ কৰিছে and which product are we talking about যদি ৰিঅ্যাকশনটো সোৱা এইবিলাক স্টেপত কিবা কিবি প্ৰডিউস হৈছে সোৱাচোন কি প্ৰডিউস হৈছে either NADH2 or FADH2 right so jote NADH2 so NADH2 কোপৰা ফৰ্ম কৰিছে বা NADH কোপৰা ফৰ্ম কৰিছে NAD পৰা ফৰ্ম কৰিছে so NADH লোৱাৰ পিছতহে NADH হৈছে so taking in H or someone has to leave that H, right? And so that he can take it, and that is what is called as oxidation. So the question that is asked is, kuntu step of oxidation hoise? So options are diya thakibo, and you have to be careful, right? And the next question relating this is, the ekita oxidation steps out key important product, ba key source of energy produces. Obviously, NADH2 ba FADH2 produces. Yar bhitorot tinta step out key produce hobo NADH2 aru eta step out key produce hobo FADH2. You have to now. I mean now you have to tell me is a quote NADH2 or quote FADH2 tinta step to NADH2 FADH2 he kom so question to eneke ahibo pare যে at which step of the reaction NADH2 is not produced NADH2 quote produce hose nukuribo pare karon tinta step ote etu hoise is very common right so quote hua nai jote hua nai tate ki hoise FADH2 produce hose so yate kuntut hoise yeah very good code form one I hetuhe pore koi asu roba sorry dekha nai kunkin lake aha nai koase formed okay tar hekini aha nai no NADH is formed Isocitrate to alpha keto tu hetu ulta ke likhisa niki swa oxalosuccinate pisot tomar hetu dise alpha keto kintu yate majot eta step nidibou pare bujim paisa option opor depend tomar jodi etu die nohoy tetia tumi bhabiba je hetu nai kintu agor step to NADH produce hua nai no bujim paisa so eta step skip একেটাই কথা ঠিক আছে কোনখিনি পৰা দেখা নাই এইখিনি পোরশনৰ পৰা দেখা নাই এইখিনি পোরশনৰ পৰা দেখা নাই NADH is formed FADH2 is formed আৰু NADH is formed Hobo? Okay. NADH2 লিখিব পৰা একেটাই কথা ঠিক আছে
Hold. So these were the points about Krebs cycle. The next point that we need to discuss is link reaction. So heading koriba link reaction. Okay, talking about link reaction kyo hobo lage? When we talk about the steps of respiration, we talk about 3 steps, that is glycolysis, Krebs cycle and terminal oxidation. Tetia hole link reaction or importance ki ba link reaction kyo hobo lage? Because pyruvic acid cannot enter inside the matrix of mitochondria. Karon Krebs cycle kot hobo? The second step always inside the matrix. Glycolysis kot hoise cytoplasm. So link kunbai koribo lagibo, right? So that is the necessity. So link reaction is also called as the gateway reaction, right? Yata likhiba ketaman point ami likhilo. It occurs in jeneke jedi question to ahe glycolysis occurs in cytoplasm, right? Thik teneke Krebs cycle occurs in the matrix of mitochondria bhitor. Thik teneke link reaction occurs in likha perimitochondrial space. It is also called as PMS. Perimitochondrial space mane dukhon membrane or major into space. We know mitochondria is a double membrane cell organelle. The space between the two membranes is called as perimitochondrial space. Next point. Pyruvic acid is oxidatively decarboxylated to form acetyl coenzyme A. Tamane pyruvic acid or ki hoy? Oxidation hoy plus decarboxylation hoy. So by this statement, I think we have an idea that link reaction or produce ki hobo. We have talked about this statement, no? Krebs cycle or oxidation kiban hoise. Jetia oxidation hoise, he step to ki produce korise, reducing cofactor eta produce korise. Thik teneke yate ki likhiso, pyruvic acid is oxidatively decarboxylated. Decarboxylation hoise plus oxidation hoise. Oxidation jodi pyruvic acid or hoise, tetihole ki produce koribo? Obviously NADH2, right? And decarboxylation mane removal of carbon dioxide. So within that link reaction ki form koribo? NADH2 form koribo aru carbon dioxide form koribo, right? Glycolysis of ki form korisile? ATP form korisile no? Okol ATP either in the substrate level or via ETS. Thik teneke Krebs cycle or ki produce korisile? We had energy, we had those NADH2, FADH2, right? And also carbon dioxide. Similarly in the link reaction ki produce koribo boli jodi question ahe, it is always NADH2 and carbon dioxide. Amar likhai dim. Next likha, it requires, the reaction requires multi-enzyme complex, which is called as pyruvate dehydrogenase complex, which consists of
which consists of 4 coenzymes, exactly, called এটা ঠিক আছে গোটেইখিনি এজ আ হোল ঠিক আছে ইয়াতে আমি লিখিছোঁ ন 4টা right so what is important is carbon dioxide আৰু NADH টো produce কৰে বাস next right acetyl coenzyme A is the connecting lipoic acid এনে লিখি থৈ দিছো কাৰণ এনজাইম কমপ্লেক্সটো থাকিব ন গুটেইকিটা এখানে we just writing it down জোটে লিখিব পাৰ not necessary you have to write it here itself thiamine pyrophosphate লিখিছো ন ফুল ফর্মটো সো Pyruvic acid আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে কি কাৰ্বন কম্পাউন্ড কি কাৰ্বন 3 কাৰ্বন acetyl coenzyme 2 কাৰ্বন
ইয়াৰ ওপৰত question আহে number of carbon dioxide synthesized in Krebs cycle. Number of carbon dioxide evolved during Krebs cycle বুলি ক'লে answer হ'ব 4. Number of carbon dioxide evolved during one round of Krebs cycle answer হ'ব 2. এইখিনি হ'ল forms a link between glycolysis and Krebs cycle. Acetyl coenzyme A is the connecting link between glycolysis and Krebs cycle. Okay, answer. How many ATP molecules are formed from one acetyl coenzyme A through Krebs cycle? How many ATP molecules are formed from one acetyl coenzyme A through Krebs cycle? যদি এইটো পার্ট না থাকে তেতিয়াহলে আনসার কি হ'ব 1 কিন্তু এটা কি আছে Krebs cycle আছে so Krebs cycle ৰ ATP খিনিও কনসিডার কৰিব লাগিব নাও কনসিডার কিমান হ'ব एक मैं बोला था वो 2 बार लेना है ना वो उसमें करते हैं बोल रहे थे 2 राउंड लेना है क्वेश्चन में ही है वो 2 राउंड लेना है कि 1 राउंड लेना है like you have to calculate the ATP for 1 round or you have to calculate the ATP for 2 rounds the answer lies in the question itself question पढ़ो how many ATP molecules are formed from one acetyl coenzyme A acetyl coenzyme A কেটা ফর্ম করে দুটা কারণ এটা গ্লুকোজে পাইরুভিক অ্যাসিড কেটা ফর্ম করে দুটা পাইরুভিক অ্যাসিডে অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে কেটা ফর্ম কৰিব দুটা সো Krebs cycle সেই কাৰণে দুবাৰ হয় কিন্তু ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কি দিছে 1 so we are talking about what we are talking about one round of Krebs cycle right only 5 কেনেকৈ 5 কেটা NADH to produce করে 4 ने 3 4 ने 3 মোক আনসারটো কোৱা লিংক ললে 4 হ'ব নললে 4 হ'ব নহয় কোৱেশ্চনটো এইটোৱে কোৱেশ্চন আনসার নে কোৱেশ্চন FAD consider करे forget about FADH first say about NADH 4 ने 3 4 sure can I get 4 exactly
करेक्ट आंसर लिंक रिएक्शन नहीं पता हाँ यार ना करेक्ट आंसर इसमें ओ इसने जो आंसर दिया इसने तो पूरा सही आंसर दिया अभी जॉइन कर ओके आंसारটো মই কৈ দিব পাৰো ইজিলি তোমালোকেও জানা কিন্তু কোৱেশ্চন পইণ্টটো কি জানা ইউ হ্যাভ টু ৰিড দ্য কোৱেশ্চন প্ৰপাৰলি ৰাইট ইয়াতে এটা ৱৰ্ডে চেঞ্জ কৰি দিব ইয়াতে কোৱেশ্চনটো যদি আহে হাউ মেনি ATP molecules are formed from one pyruvic acid through Krebs cycle the answer would be different ইয়াতে কিন্তু pyruvic acid mention কৰা নাই যদি pyruvic acid mention करे हाँ हाँ बिल्कुल सही है हाँ वही तो एग्जैक्टली इफ सपोज ইয়াতে যদি মই পাইৰুভিক এসিড কলো হেতে তেতিয়াহলে তোমালকে লিংক ৰিঅ্যাকশনটো লগ লগাব লাগিলে হয় কিন্তু ইয়াতে কি খুদিছো এসিটাইল কোএনজাইম এ টো অলৰেডি ম্যাট্ৰিক্স অফ মাইটোকন্ড্ৰিয়াত সোমায়ে আহিলে ৰাইট সো আমি লিংক ৰিঅ্যাকশনটো ধৰিব না লাগে সো যেতিয়া ক্ৰেব সাইকেলটো আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াহলে NADH টো কেটা প্ৰডিউস হৈছে তিনটা ৰাইট সো তিনটা NADH FADH টো এটা GTP এটা সো টোটাল কিমান পাঁচটাত কিয় আছে মই ক'ব নোৱাৰো দেই পাঁচটা কেনেকে হয়নে গম পাইছো বয় সেইকাৰণে তোমাক আনসাৰটো কোৱা নাই কোৱা হয় নহয় কোৱা চোৱা ডাউটটো সোধা এনে আনসাৰটো মুখস্থ কৰি লাভ নাই নাই বুজা ন কোনখিনি ডাউট লাগিছে কোৱাচোন হা 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 কিয় কনসিডাৰ কৰা নাই কাৰণ ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত পাইৰুভিক এসিডৰ কথা সোধাই নাই এসিটাইল কোএনজাইম চোৱা তুমি যেতিয়া তোমাৰ সেল হা গ্লুকোজৰ পৰা কি হ'ল পাইৰুভিক এসিড ৰাইট পাইৰুভিক এসিডটো তোমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ম্যাট্ৰিক্সত পাইৰুভিক এসিডটো কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব এসিটাইল কোএনজাইম এ এসিটাইল কোএনজাইম এ টো ম্যাট্ৰিক্সলে সোমাই আহিব সোমাই আহি পেলাই কোনে একসেপ্ট কৰিব অক্সালোএসিটিক এসিড আলটিমেটলি কি ফৰ্ম কৰিব citric acid right আৰু হেকাৰণটো এটো 4 কাৰ্বন + 2 কাৰ্বন will make you what 6 কাৰ্বন right so এতিয়া কি খুদিছে এটা এসিটাইল কোএনজাইম এ কিমান ATP প্ৰডিউস কৰে তেতিয়ালে এইখিনি পোৰশনটো আমি কনসিডাৰ কৰিব নালাগে ন যদি কোৱেশ্চনটো আহে এটা পাইৰুভিক এসিডে ক্ৰেব সাইকেলৰ থ্ৰুৰে কিমান ATP সিন্থেসাইজ কৰে তেতিয়ালে 4 ঠিক আছে if the word pyruvic acid is not mentioned then we have to consider the reactions that is occurring inside right clear okay so very clear oh because ATP hope or GTP hope we are talking about energy here ha so ATP to kolle tumi GTP to count karon we know Krebs cycle to ATP ami dekhai na pao no GTP he dekhabo বললো এখানলৈকে ক্লিয়ার okay so up till here what we have studied is we have talked about the two steps of respiration that is first is glycolysis second is Krebs cycle respiration especially aerobic respiration is divided into how many steps 3 steps right third step to ki asle terminal oxidation so we need to discuss terminal oxidation but before discussing terminal oxidation aru eta bostu okkoman ke tumalok ketaman line janibo laibo that is called as electron shuttle thik ase heading koriba electron shuttle etu hol electron shuttle system that will give you an answer je ami je confuse hoy thaku no eta glucose 36 ATP produce kore na 38 ATP produce kore which one is correct both of it are correct
right? Depending on which cell you are taking into consideration. Kisuman cellot eta glucose bhangi pelai 36 ATP produce kore aru kisuman cellot eta glucose bhangi pelai 38 ATP produce kore, right? Is it 36 but 38? It varies, right? Why does it vary? Because we are talking about 2 electron shuttles that is responsible for that. Electron shuttle is nothing but electron carrier. ঠিক আছে, কিছুমান ইলেক্ট্ৰন কেৰিয়াৰ কম্পাউণ্ড থাকে, সেই কম্পাউণ্ডছবিলাকে কি কৰে ইলেক্ট্ৰনখিনি লৈ আনি পেলাই ইটিএছত সোমায় আৰু ইটিএছৰ থ্ৰুৰে আল্টিমেটলি উই গেট দ্য প্ৰডাক্টছ অফ ৰেছপিৰেশ্যন। চ' হেডিং কৰাচোন ইটিএছ চৰি ইলেক্ট্ৰন শ্বাটল লিখা ফাৰ্ষ্ট। ইলেক্ট্ৰন শ্বাটল ছিষ্টেমটো এনচিইআৰটি বুকত নাই, ঠিক আছে, ডাইৰেক্টলি আমি টাৰ্মিনেল অক্সিডেশ্যনে পঢ়িব লাগে, কিন্তু ইলেক্ট্ৰন শ্বাটলৰ দুটা কুৱেশ্যন আহে মাত্ৰ, এটা শ্বাটলত কিমান এটিপি আৰু ইটো শ্বাটলত দুটা উইল বি ষ্টাডিং। চ' অকল এটা বা দুটা লাইন পঢ়িব লাগিব, ডিটেইলছ এবাউট দ্য শ্বাটল ছিষ্টেম ইজ নট নেচেচাৰী, ঠিক আছে। কেনেকৈ কেৰি কৰিছে ইলেক্ট্ৰনে, কোনে লৈছে, লৈ পেলাই কাক দিছে, ইমান ডাঙৰ প্ৰচেছটো নালাগে, যোনকেইটা পইণ্ট লিখাই দিওঁ দ্যাটছ মোৰ দেন ইনাফ ফৰ ইয়ৰ এণ্ট্ৰেন্স, ৰাইট। চ' ইলেক্ট্ৰন শ্বাটল লিখাচোন। Electron shuttle actually কাম কি? We have been talking about glycolysis, right? So glycolysis of কি আছিলে? Glucose pyruvic acid লৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে, pyruvic acid এই within this process কি ফৰ্ম কৰিছিলে? ATP NADH2, right? ATP obviously energy, it will get used up. NADH2 কি ফৰ্ম কৰিব? Ultimately to energy ফৰ্ম কৰিব। NADH2 এই যে এনাৰ্জিটো ফৰ্ম কৰিলে এনাৰ্জিটো ক'ত ফৰ্ম কৰিব? কাৰণ we know glycolysis occurs in the cytoplasm, right? So NADH2 will ultimately break down কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব? ATP ফৰ্ম কৰিব। The question is ATP ক'ত ফৰ্ম কৰিব? In which part of the cell? Obviously not in the cytoplasm. কাৰণ ATP ক'ত প্ৰডিউচ হয়? পাৱাৰ হাউচ অফ আ চেল কি? মাইটকন্ড্ৰিয়া। চ' ATP যিমান প্ৰডিউচ হ'ব লাগিব আল্টিমেটলি ভাঙি পেলাই ATP ক'ত প্ৰডিউচ কৰিব? মাইটকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত। তাৰমানে এই NADH2ৰ পৰা যে ATPটো ওলাই আহিব, এই ATPটো এই দিছ প্ৰচেছ ক'ত হ'ব? মাইটকন্ড্ৰিয়াত হ'ব লাগিব, ৰাইট? ইয়াতে যদি এইটো ভাঙি পেলাই ইয়াত যদি ATP ফৰ্ম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এই NADH2 ইয়ালৈ সোমাব লাগিব নালাগে? তেতিয়াহে তোমাৰ ATP ফৰ্ম কৰিব, ৰাইট? বাট we know the inner membrane of mitochondria is impermeable to NADH2. Is the point understood? NADH2 that is produced during the process of glycolysis needs to get broken down and form ATP. Where will it form? It will form in the matrix of mitochondria. For it to form ATP in the matrix, it has to enter the mitochondrial matrix, but the inner membrane is impermeable to NADH2. Impermeable মানে? It does not allow. It does not allow, right? যদি NADH2 ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ATP কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰিব? So because of this, no, তাহাঁতক কি লাগে? এটা হেল্প লাগে, and that help is nothing but the electron shuttle system. So what? Yeah. Glycolysis এটোটো বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে যোনবিলাক তোমাৰ ভায়া ETS হ'ব লাগে, যোনবিলাক ATP ভায়া ETS প্ৰডিউচ কৰে, ATP দুটা ষ্টেপত প্ৰডিউচ কৰে, আইদাৰ সাবষ্ট্ৰেট লেভেল অৰ ভায়া ETS, ইট হ্যাজ টু গেট ব্ৰোকেন ডাউন, ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটোন সেপাৰেট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত ATP সিনথেসাইজ হ'ব। যদি ভায়া ATP প্ৰডিউচ ভায়া ETS প্ৰডিউচ কৰে, ETS টো ক'ত থাকিব? ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট চেইনডাল ক'ত আছে? ইনাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল মেমব্ৰেনত আছে। So in that case, this has to get broken down and the electrons needs to enter the matrix. Then only ATP will get synthesized. যদি সাবস্ট্রেট লেভেলৰ কথা কোৱা হেতুটো ডেফিনেটলি ইয়াতে ফৰ্ম কৰিছে, য'ত হৈছে ক্ৰেব সাইকেল মেট্ৰিক্সত হৈছে, GTP কোড ফৰ্ম কৰিছে, মেট্ৰিক্সতে ফৰ্ম কৰিছে, কিন্তু ক্ৰেব সাইকেলৰ NADH2টো ATP ফৰ্ম কৰিব, হয়? তেতিয়া কোড ফৰ্ম কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব? It has to go through that ETS. And where is ETS located? In the inner mitochondrial membrane, right? So ইয়াৰে ATP ফৰ্ম একদম সিম্পলকৈ বুজিব হ'লে ইয়াৰ পৰা ATP সিনথেসাইজ কৰিব লাগিলে হি যেহেতু ডাইৰেক্টলি সোমাব নোৱাৰে, তাক কাবাৰ হেল্প লাগে, এই হেল্পটোৰ নামে কি হৈছে? ইলেক্ট্ৰন শ্বাটল সিস্টেম। হা, লিখি দিওঁ ৰ'বা। গ্লাইকোলাইসিছত FADH2 প্ৰডিউচে নহয়। হা হা, ক্ৰেব চাইকেলটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰতে হৈ আছে,
হয় অকল গ্লাইকোলাইসিসক লৈহে প্ৰবলেম হৈছে কাৰণ গ্লাইকোলাইসিস সাইটোপ্লাজমত হৈ আছে সাইটোপ্লাজমত NADH টো প্ৰডিউস হৈছে NADH টো needs to get broken down to form ATP ATP ক'ত ফৰ্ম কৰিব মাইটোকন্ড্ৰিয়া ৰাইট লিখা please write okay likha two molecules of NADH produced during glycolysis in cytoplasm have to go inside the mitochondria to produce ATP. A sentence to clear hoise nai right so electron shuttle kihor karone lage to carry NADH2 inside the matrix right now the point is NADH2 in the form of NADH2 khumai jabo ne NADH2 bhangi pelai khumabo obviously bhangi pelai khumabo right okay next point inner mitochondrial membrane is impermeable to NADH2 next point electron shuttle system or it could be also be called as carrier system is used to transport the electrons right এইকেইটা লিখি লোৱা Eukaryotes so as you keep on writing see whether you have understood or not we have something called as the electron shuttle system it is nothing but a carrier system what does it carry it carries the electrons korpra carry kore NADH to bhangi pelai juntu electron produce hoy he electron to carry kore korpra koloke carry kore it carries from the cytoplasm to the mitochondria right and who helps it ajune help kore tak ami ki boli koy electron shuttle system boli koy
this shuttle system is present only in eukaryotes, right? Karon eukaryotes he eta glucose bhangi pelai either 36 or 38 ATP produce koribo. In case of prokaryotes, what is the number of ATP that is produced generally? It is 2. So 2 he 2 ATP to kor pra ahile, obviously glycolysis of pra ahise, right? So এই গুটেইখিনি পইণ্টছ তোমালোকে বাই হাৰ্ট কৰিব নালাগে যিহেতু অলৰেডি তোমালোকে দিয়ে আহিলা কাৰণ এণ্ট্ৰেঞ্চতো আৰু এনেকৈ লিখিবলৈ নিদিয়ে দিছ ইজ ফৰ ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাৰ্পাছ ৰাইট পইণ্ট কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই লিখাই দিম শাটল চিষ্টেম কেইটা আছে 2 malate aspartate shuttle system aru glycerol phosphate so cells ot ami ki dekha pao duta type of shuttle system dekha pao one is called as malate aspartate and the other is called as glycerol phosphate depending on electrons khini kune carry korise right eukaryotes. It is present only in case of eukaryotes. It's absent in case of prokaryotes. Right? And now how does the shuttle works? No? Kune loi pelai keneke transfer kore gute process of reactions tumalokok nalage. ঠিক আছে হেতু কেতিয়াও কোৱেশ্চনো নাহে ডায়াগ্ৰামেটিক কোৱেশ্চনছো আহা নাই so some points tat likha if this shuttle system is effective then 38 ATP are formed from 1 glucose aspartate malate aspartate jodi cell to bitot hoy ase ta mane malic acid aspartic acid tahate jodi carry korise electrons to hetu shuttle system or naam ki hobo malate aspartate shuttle right ei shuttle system to jodi cell to bitot hoy ase tetale eta glucose or pra what is the number of ATP that will get synthesized is 38 whereas if in a cell glycerol phosphate hoy ase then তেতিয়াহলে তাত কি হ'ব 36 টা সেই কাৰণে আমি we get confused no যে এটা গ্লুকোজৰ পৰা কেটা ATP সিনথেসাইজ হয় 36 তে 38 কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব যে আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো সেলটো ক'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম as far as 36 and 38 is concerned now we have an idea that 36 ক'ত হ'ব 38 হ'ব as far as efficiency is concerned কোনটো shuttle system more efficient বুলি আমি কনসিডার কৰিম যোনে বেছিকে প্ৰডিউস কৰে so this would be considered to be more efficient and this one is considered to be less efficient. মানে তাতে গ্লাইকোলাইসিসৰ বাদ দি 35 ATP ফৰ্ম হৈছে আৰু মানে ইয়াতে 36 ATP হয় মানে এটা ATP ফৰ্ম হৈছে এইটো কেনেকৈ হয় 36 আৰু 38 হ'ব যে তোমাৰ শাটল সিস্টেম সেই ৰিঅ্যাকশনটো যে আমাক নালাগে সেই কাৰণে বস্তুটো গ্যাপ হৈ গৈছে ঠিক আছে বস্তুটো আমি এক্স্যাক্টলি ক'ব পৰা নাই কাৰণ সেই ৰিঅ্যাকশনটো হ'ব যে তোমাক ক্যাৰি কোনে কৰিছে ক্যাৰি কাক কৰিছে NADH কৰিছে নে FADH কৰিছে ঠিক আছে সেই ক্যাৰি কৰাৰ সিস্টেমটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড হ'ব আমি ৰিঅ্যাকশনটো মাজত দিয়া নাই এখানে মাজত ব্ল্যাঙ্ক এটা হৈ গৈছে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ আ পার্ট দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড নালাগে ইমান রিঅ্যাকশনস ঠিক আছে ফ্রম এন্ট্রেন্স পয়েন্ট অফ ভিউ কোয়েশ্চন আহিব পারে যে মাত এটু কোড হেতু কোড লেস এফিশিয়েন্ট মোর এফিশিয়েন্ট প্লাস কোনবিলাক সেলত এটু দেখা পাও কোনবিলাক সেলত হেতু দেখা পাও রাইট থার্ড পয়েন্ট টু
বা seen in So MCQs books bilakot saba ei duta upore question aise question to ahibo pare je skeletal muscle ba skeletal muscle cell ba brain cell eta glucose or pra keta ATP synthesize hobo. So you have to be specific with the examples. In brain cell it is 36 and if you are talking about heart, liver or kidney tat kiman hobo 38 ho jabo. And so it makes the shuttle system more efficient as compared to the other one. Right? So this is all the information about electron shuttle aru yatke beshi information nalage. Next we have to discuss the third step, that is terminal oxidation. So heading koriba terminal oxidation. Examples kini bhalke poriba ha, kidney, liver ekini example. Ekin likha hol. Can I rub the board? Okay, everyone? Okay, so we'll be discussing the third step, that is terminal oxidation. So as we have discussed before, terminal oxidation step 2, which important product gets synthesized? But terminal oxidation or credit, jeneke Krebs cycle or credit ki carbon dioxide, right? Aru glycolysis or Krebs cycle or gutei bilakot to energy produce koriboi. Thik teneke terminal oxidation or credit kune mane which compound are we talking about? We are talking about water. Right? So water could form koribo, terminal oxidation process to form koribo. The next step that we have discussed is it contains or it consists of two steps. Ki dubhagot bhag korisile eta hol ETS, that is electron transport system, and the other one was obviously ATP form koribo. So the other step would be oxidative phosphorylation. Right? ETS or true rate. ETS means what? Electron transport system. So the electron would be transported from one area to the other area. Keneke jai kune carry kore. This is something that you have to remember. Once the electron from one area gets transported to the other area, there should be someone who will accept the electron, right? Electron to eneke freely move kori thakibo nware, kunubai accept koribo lagibo. So you have to remember or you have to learn about who is the final electron acceptor, right? A electrons bilak je ETS ot move kore, ETS ot move kori pele last ot kune accept kore, kune accept kore. Product ki form koribo? Water. Water form koribo lagile ki lagibo? Hydrogen lagibo, right? Kune hydrogen, kak lagibo hydrogen? Oxygen ok lagibo. So ultimately electron to kune accept koribo? Oxygen. Oxygen will take in the electron and together with that it will accept a proton and ultimately it will form water. The question is water coat form koribo. Coat form koribo. Matrix of mitochondria form koribo. It's always in the matrix of mitochondria, right? So ETS or okoman ki eta koi diu. So, terminal oxidation মই লিখাই দিম এটা হল ETS আৰু এটা হল oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation ত কি ফর্ম কৰিব ATP, ETS ত generally কি ফর্ম কৰিব water. ETS হয় কি? To understand the process ৰবা আঁকিব নালাগে মই পিছত আঁকাই দিম right
So ETS process to অকমান very simplified format আমি বস্তুটো বুজিলো and then we'll write ঠিক আছে when we are talking about ETS this entire transport যোনে electrons বিলাক carry কৰিব এইবিলাক compounds ক'ত থাকে always present in the inner mitochondrial membrane so we have to talk about the mitochondria so if you are talking about the mitochondria then we know it is a double membrane structure right etu ki outer etu inner and the space is called as mitochondrial space. So what we are drawing here is the outer membrane, inner membrane and matrix, right? We have discussed that in the matrix of mitochondria ki choli ase Krebs cycle choli ase. Krebs cycle or karone yate junto Krebs cycle hoi ase no Krebs cycle or karone ki product form korisile GTP NADH2 FADH2 carbon dioxide right so matrix or actually so mitochondria matrix boli kole it is the house of k it is the house of the energy and not the house of all these factors right when we are talking about carbon dioxide since it's a gas so ki hobo mitochondria pra ulai gusi jabo as far as the energy is concerned energy would be used for the other metabolic process right so GTP to use korile carbon dioxide to ulai gol thakile ki NADH2 and FADH2 but these two cannot stay in the matrix in this form because this is not their house this is a very simplified way to understand right so ihotor ghor jehetu nohoy tahate ya thakibo nware so what happens is they'll get broken down যেকোনো এটা বস্তু ভাঙিলে কি প্রডিউস করব ইলেকট্রনস প্রোটনস প্রডিউস করব we have already talked about photolysis of water photolysis of water কি হৈছিলে H2O ভাঙি গৈছিলে H2O ভাঙি পেলাই কি প্রডিউস কৰিছিলে electrons protons and oxygen right similarly if NADH2 will get broken out then NAD electrons and protons form কৰিব FADH ভাঙি গলে FAD electrons and protons form কৰিব right now এইবিলাক যেহেতু ভাঙি গল এই electrons protons বিলাকক যদি তোমালকে এনেকেই থৈ দিয়া তেতিয়ালে they will have a tendency to combine together and ultimately form this again are you understanding এটো প্রোডাক্ট ফর্ম কৰিছে এটো প্রোডাক্ট ভাঙি পেলাই এনেকুৱা হল তাহাতক যদি আমি সেপাৰেট নকৰো তেতিয়ালে তাহাতে কম্বাইন কৰি পেলাই আকৌ এটোকে ফর্ম কৰি যাব না কাৰণ ইলেক্ট্ৰনস আছে প্ৰটোনস আছে তাহাতে কম্বাইন কৰি লব right so what we need to do is we need to separate this so that this is not formed again in the matrix এবাৰ তো Krebs cycle কাৰণে ফর্ম কৰিছে যাতে ইহতক আমি সেপাৰেট কৰি উলাই দিব পাৰো যদি আমি ইলেক্ট্ৰনস আৰু প্ৰটোনস কিনি সেপাৰেট নকৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব সাইকেল টাইপ ঘূৰি থাকিব দেখোন it will get formed because of Krebs cycle it will get broken down again it will get formed and the cycle will keep on going right so what happens is these electrons and protons jehetu dorkar nai no they will be thrown out from the matrix right electrons and protons bilakok ki koribo yar pra pothiai dibo because that is not their house right one thing that you need to remember is when these electrons and protons are thrown out এনেকুৱা নহয় যে প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰনটো পঠাই দিব অলপ দেৰি ৰব তাৰ পিছত প্ৰটোনটো পঠাই দিব তেনেকুৱা নহয় they always go in a team right এটা গ্ৰুপত যাব সদায় right অকল এটাইটো NADH নাই ন ইয়াতে বাৰেপতি Krebs cycle যিমান বাৰ হৈ আছে সিমান বাৰ NADH2 FADH2 ফৰ্ম কৰি আছে আৰু বাৰেপতি ভাঙিও আছে so while they are thrown out from the matrix they always come out in a group and that team comprise of 2 electrons and 2 protons together not like this যে প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰনস যাব তাৰপিছত protons যাব তেনেকে নহয় যেতিয়া উলাই যাব তেতিয়া তাহাতে দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু দুটা proton একেলগে পঠাই দিব ঠিক আছে পঠাই দিলে যেতিয়া ম্যাট্ৰিক্সৰ পৰা তাহাতক পঠাই দিব they will reach what they will first reach the inner membrane in the inner membrane ইয়াতে কি আছে কেটামান ঘৰ আছে we don't use the word ghor every we talk about it as complex right now we are talking about the ETS ot ki thakibo je kisuman complex thakibo complex mane suppose etu area yate pasta ghor ase right etu ebilako ki complex 1 2 3 4 and 5 inner mitochondrial membrane ot pasta complex ase ঠিক আছে এই pasta complex or ভিতৰত কিছুমান components আছে না ড্ৰ কৰিব নালাগে মই পিছত আকাই দিম ঠিক আছে প্ৰথমে বস্তুটো বুজি লোৱা তাৰ পিছত will draw it down okay so ইহতক পঠাই দিলে কোড inner mitochondrial membrane ত কি আছে কেটামান ঘৰ আছে and the word that we are using is called as complex so how many complexes
5 complex. Inside the complex, kiba kibi bostu thakibo ghoror bitor to khali ghor hobo nware no. So inside the complex they will have certain components. What is important from examination point of view is kuntu complex ot ki component thake. ঠিক আছে? So first complex or members kun, second complex or members kun ekhini ami by heart koribo lagibo. Right? Okay. Ekhini moi pisot likham. Next is as a components bilak ase, all these components are complex bitor jimlak components ase, these components are electron carriers, or you can talk about it as electron transporters and not proton carriers. There's a difference, right? Ihot kitak jeti epine theli dile ki ahise eta team hisabe ahute ei gitar jinkhini components ase tahate kak cini pai okol electrons kintu ahute ki ahisile protons o ahisile. So what will happen, this team will enter here, the protons would be pushed out because I don't know you. Tumi calling me bojaisa amar ba senior na ba moi ghoror bitor kyo ahibol dim, right? So yate thik teneke protons ok sini na pai ki korile ghoror pora ulai dile, thik ase thakil ki electrons. What happens to the electrons is this electrons jehetu sini pao no okol to drawing room ote bohi na thake, amar ghorot kuna manu aise ami sini pao na hale protector room ote jabo. So what they will do is, right? So another interesting point is, no doubt the house has 4 complex. It is only to the 4th complex 1, 2, 3 and 4 jot niki electrons move koribo pare. 5th complex ot kintu electrons ketiao ahibo nware. So question hetu uporte ahe, electrons kun kita complex ot move kore, it moves only through the first 4 complex and definitely not in the 5th complex, right? Yeah, it's all proteins, right? It's all cytochromes and certain types of enzymes, etc., right? Okay, so protein molecules, staphyloid complex. So easier way, so ahile, right? A electrons bilak jimbilak move korile no, etia ultimately they are in the 4th house. From the 4th house, 5th house to allow kora nai, so they have to go somewhere, they are pushed inside the matrix again. Kopra ulaisile, matrix opra ulaisile, matrix opra ulai pelai they are pushed inside the matrix again, right? But this time these electrons are accepted by oxygen. Yate half of oxygen ebu reaction pisot rakhim, thik ase? Yate electrons lole matrix ot already protons ase, ha ki koisa first house ot ki na first house to humwa agore select hol karon tat particular enzymes ase, enzymes bilake he electrons and protons bilak tatok attract korise, thik ase? Ami jontu components buli koiso, so eneke thoi dibo ihotok eneke thoi dile tahate ki koribo, move kori ahi pelai they will be coming inside the matrix again. Oxygen e electrons lobo plus protons lobo and ultimately ki form koribo, water. So respiration or one of the important products apart from carbon dioxide and ATP, we also have to talk about the synthesis of water. Water coat form kore matrix of mitochondria. Which process is involved? Terminal oxidation. Who is responsible? The electrons. Electrons in electron transport system. Electrons moves through 4th complex. Aru ki question ahe je as I said je components bilak ami mukhosto koribo lagibo, yate 4th complex ot no juntu component ase yar upor question ahe je which component donates the electrons to oxygen, right? If you have heard about it, I think you all have heard something called as cytochrome. Jodi ETS or diagram to saisa no, NCERT book ot jintu diagram ase tate kisman cytochrome complex ase, you have a series of cytochromes, B ase, C1 ase, C ase, A ase aru A3 ase, right? So out of this you have to remember that the last one is cytochrome A3. A3 e kak diye oxygen, A3 kune diye hetu monot rakhibo lagibo kintu it's A3. So sequence of cytochromes khini ami monot rakhim. Last donate kune kore A3 e dore, A3 kot thake 4th complex ot thake, A sarita complex house of what? House of electrons, right? This is what is ETS. Now we have been talking about terminal oxidation consisting of 2 steps, one ETF and the other
oxidative phosphorylation. So within this system ATP to form koribo lagibo. Yeah, please ask. Yate proton ko pra ahise ei yak mo koi aso. Fourth component. A3 is the fourth component. That's the easier way to make you all understand. We do not use that word fourth component, right? We say cytochrome A3, right? Cytochrome A3 is present in the fourth complex, right? Okay. So yate proton ko pra lole. Next, so a saritar to kam gita ami pori golu. Etia ki hobo, the fifth complex is left behind, right? Fifth complex is the complex that makes ATP. Jihetu etu ki hoy, it's a step of respiration. So if it is a step of respiration, then at every step ATP needs to get synthesized. Etia loke kintu ATP synthesized hua nai, right? So ATP synthesis koribo lagile, who is responsible? The fifth complex, and within this fifth complex you have something called as FOF1 particle. FOF1 particle ami chemiosmotic hypothesis পঢ়ি থৈছো already, right? So FOF1 particle থাকিলে কি হ'ব? ATPase synthesize হ'ব. ATPase synthesize হলে কি হ'ব? ATP formation হ'ব, right? Okay, so ইয়াতে কি আছে? কিছুমান transmembrane protein আছে. ইয়াতে FO কৈছিলো, এটো কি কৈছিলো? F1. So what happens is every time this team comes here, protective turnout ki hoy, kisuman protons comes away from the matrix, right? Yate ahibo sequence to mo olop pisot dekhai dim, ako eta point ot yate ahibo aru eta step ot eneke protons bilak matrix or pra pothai dibo. So what happens is once the protons are sent away from the matrix, they keep on accumulating in the perimitochondrial space, and because of that baki khini explanation exactly the same as chemiosmotic hypothesis. যেটা proton gradient form করে, proton gradient I think we understand, এটা এরিয়াত কম আছে, এটা এরিয়াত বেশি আছে, কোড কম আছে ম্যাট্রিক্সত, কোড বেশি থাকিব পেরিমাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেসত. when there is a proton gradient, it develops a particular type of a force, and that force is called as কি? proton motive force. proton motive force কোড ডেভেলপ কৰিব? পেরিমাইটোকন্ড্রিয়াল. because of proton motive force কি হ'ব? the protons will be pushed back into the matrix again. so ইয়াতে যিমানবোৰ protons আছিলে, protons bilak to bahut besi ho gol, they will be pushed back, right? While the protons enter the FOF1 particle, protons bilak to yale gusi ahibo no matrix hole. Within this journey F1 part of ki synthesize koribo? ATPase. Aru ATPase synthesize korile ultimately tahate ki form koribo? ATP. Karan yate already ADP plus inorganic phosphate thakibo, tahate log lagi pelai ATP form koribo. So what we have discussed is the third step, that is terminal oxidation. Terminal oxidation of ki produce hoy, water produce hobo lagibo, tar loge loge to ATP produce hoboi lagibo. ATP production of karone which complex is important? It is the fifth complex that is responsible for the production of ATP, right? Complex means we are talking about the ETS. Where is ETS present? In the inner mitochondrial membrane, right? 4 complex meant for electron transport, the last complex meant for proton transport, and when proton is transported from PMS to the matrix back, within that process ki synthesize kore? ATP, right? So this is what is terminal oxidation. Is the point understood, right? So jiman tumaloke ki koriba, and so jikini bujaiso hekinto simply you will understand, right? As far as the diagram of question is concerned, jonto NCERT book of sequence ase no, eta diagram ase no, hey diagram to bhalke poriba, right? এটা এনেকে আছে ন, NADH টু বা আসলে নাই মই নাজানো, এনেকে আহি পেলাই FMN, right? FMN, NADH to dehydrogenase, তাৰপিছত ইয়াতে আছিলে FES, আকৌ এটা FES, UQH2, right? You have that sequence, right? So please read the sequence properly. কেতিয়াবা কি কৰিব? ডায়াগ্ৰামটো দি দিব, এইবিলাক নিদি পেলাই A লিখিব, ইয়াত নিদি পেলাই B লিখিব, and you have to identify which compound are we talking about. Right? So see the diagram properly. As far as the understanding part is concerned, I think you have understood the process. Huh. Exactly. Current combines with this one, and ultimately they form water. Yeah, so it is called as that. As it is, so if you are talking about this, no,
NADH2 is considered as a donor of what? As a donor of electrons and also protons also. কাৰণ এই যে protons বিলাক আহিলে ক'ৰ পৰা আহিছে? NADH2 পৰাইতো আহিছে, right? Electrons বিলাক ইয়ালে আহিছে, তাৰে protons খিনি খালি তো ultimately ATP কোনে ফৰ্ম কৰিলে? NADH এ ফৰ্ম কৰিলে, right? Water কোনে ফৰ্ম কৰিলে? NADH এ ফৰ্ম কৰিলে, right? Second and third proton H plus ওলাই দিব। হা then দুটা electrons আর দুটা H plus সোমালে হা কিন্তু first ঘৰতে বায়ুলাই গৈছে অ তাৰমানে তুমি কৈছা যে এইটোতো তুমি বুজিলা ন এইটো টুৱাইছ এইটো কেনে আহি গ'ল বাকি এইকিটা কেনেকৈ আহিছে এইকিটা কেনেকৈ আহিছে মানে ইয়াতে অকল এটা NADH2 নাই ৰাইট অকল NADH নাই যিহেতু অকল এনেকুৱা গ্ৰুপ অকল এটাইটো নাই বহুত গ্ৰুপছ আছে আৰু গ্ৰুপছবিলাক কি ইলেক্ট্ৰন প্ৰটোন কেহে থাকিব ৰাইট সো যেতিয়া ওলাই আহিব তাহাঁতে গ্ৰুপত আহিব সো প্ৰত্যেকবাৰ NADH2 ভাঙে প্ৰত্যেকবাৰে এইবিলাক বস্তু ইয়াতে ফৰ্ম কৰি আহিছে কিন্তু এটা এটাকেহে যাব পাৰিব ওলাই ইহঁত দুটা যেতিয়া গ'ল বাকিবিলাক ৰৈ আছে নাই ইয়াতে ৰৈ আছে সো সেই প্ৰটোনছবিলাককতো পঠাই দিব লাগিব ৰাইট সো ইয়াতে আমি সেই সিকুৱেন্সটো যেতিয়া পঢ়িম ন ইউবিকুইনন যদি ডায়াগ্ৰামটো মনত আছে ইউবিকুইননে সৰি ইলেক্ট্ৰনছটো লৈ পেলাই সি কি কৰে নিউট্ৰেলাইজ হৈ যায় সো ইউবিকুইনন উইল বিকাম UQH2 H2 কোনে ল'ব ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই সি নিউট্ৰেলাইজ হ'লে নিউট্ৰেলাইজ হৈ পেলাই সি প্ৰটোনটো ইয়াত পঠাই দিলে মই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিম তেতিয়া ইজি হ'ব তাৰমানে এক ছেকেণ্ড তাৰমানে what you need to remember is NADH2 পৰা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটোনছ মুভ কৰিব at one round they will push away 3 pairs of protons দুটা ইলেক্ট্ৰন পুশ কৰিলে দুটা প্ৰটোন পুশ কৰিলে in the meantime তাহাঁতে যেতিয়া এইটো পৰা এইটো ঘৰলৈ গৈ থাকিব মাজতে আৰু দুটা পেয়াৰ protons push কৰে যেহেতু তিনিবাৰ protons push কৰে সেইকাৰণে এটা NADH2 পৰা তিনিটা ATP ফৰ্ম কৰে FADH2 ইয়াত আছে FADH2 ভাঙিব FADH2 ৰ ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক ইয়াত মুভ কৰিব FAD ৰ বা protons বিলাক ইয়াত মুভ কৰিব কিন্তু FADH2 cannot enter the first house it always starts the journey from the second house NADH2 starts the journey from the first house why because the enzyme that will recognize that NADH2 hey enzyme to NADH recognizing enzyme first complex ot ase FADH recognizing enzyme second complex ot ase he karone FADH jodi first complex ot jabo bisare hi jabo nware karon tak siniye na pai ঠিক আছে সো NADH যেতিয়া এনেকে যাব বা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া যাব তিনিবাৰ তাহাঁতে প্ৰটোনছ বিলাক পুশ কৰিব FADH ৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক যাব দুবাৰ তাহাঁতে প্ৰটোনছ পুশ কৰিব যেহেতু দুবাৰ পুশ কৰে they will synthesize 2 ATP and from one NADH2 they will synthesize 3 ATP it depends on what it depends on the pair of protons that are pushed away from the matrix to the PMS right ha na direct hobo nware তাহাঁতে ষ্টেপ ৱাইজে হ'ব প্ৰথমতে এটা টিমত গ'ল পিছত কিন্তু কোনোবা নিউট্ৰেল হ'বলেহে হাইড্ৰোজেনটো লৈ লয় হা yeah I thought you were asking a doubt or something yeah at a time of total 6 electrons oh ultimately protons হেকাৰণে তিনটা pairs of protons no so হেকাৰণে ultimately তিনটা ATP ফৰ্ম কৰে Krebs cycle আৰু এই process simultaneously সব simultaneously হৈ থাকে Krebs cycle হ'ব লাগিব তেতিয়াহে NADH2 প্ৰডিউস কৰিছে and not necessary যে অকল Krebs cycle ৰ কাৰণে NADH প্ৰডিউস কৰিছে বেলেগ বেলেগ প্ৰসেছৰ কাৰণে NADH প্ৰডিউস কৰিব পাৰে ৰাইট Krebs cycle এবাৰ হ'ব এটো এবাৰ হ'ব ৰাইট কিন্তু যেহেতু Krebs cycle দুবাৰ হয় যিমানবাৰ ফৰ্ম কৰে হেতু দুবাৰ দুবাৰ ঘূৰিব কোৱা The explanation that I have given is not textual. ঠিক আছে মই NCERT lines পঢ়ি পেলাই এইবিলাক দিয়া নাই it's just a way to remember right যে হয় কি ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কলে যায় ঠিক আছে if you want the textual knowledge obviously you can read your NCERT book okay certain points about terminal oxidation likha It is the combination of oxygen with electrons and protons
release from reducing coenzyme which produces metabolic water, right? So ultimately terminal oxidation or key producer, water producer. Who is responsible? The reducing coenzymes are responsible. And what exactly are we talking about? We are talking about NADH2 and FADH2, right? And যেতিয়া electrons বিলাক এনেকে carry হয় by এটা complex or পৰা আনটো complex হয় তেতিয়া energy synthesized হয় and ultimately we get the energy in the form of ATP, right? আমি water নিলিখি পেলাই metabolic water কিয় কাৰণে লিখিছো because it is a product of metabolism, right? So inside the cell form কৰিছে কিবা এটা reactionৰ কাৰণে produce কৰিছে আৰু সেই কাৰণে আমি metabolic water কৈছো, right? Actually it means the same thing. এইটো line clear? Next ETS heading কৰিবা. কি হ'ব লিখা হোৱা নাছিলে ইমান কথা পাতি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব Oh, they guys, I know. Just keep a space. Next, electron transport system of points. NADH2 and FADH2 produced during glycolysis and Krebs cycle enters ETS to form water with the help of So what happens in ETS or who is responsible? NADH and FADH. Next point. In this process, energy is released which is used in the synthesis ATP.
ETS or electron transport system is present in eukaryotes or beleg jagat, prokaryotes or beleg jagat. Eukaryotes or kot thakibo inner mitochondrial membrane. Whenever we talk about prokaryotes, mitochondria present ne absent? Absent. So mitochondria absent, does that mean ETS nathakiboi? ETS nathakile to energy by ATP form nohobo, right? ATP form koribo lagile আমাক কি লাগিব সদায় ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেম এটা লাগিব ইলেক্ট্ৰনস বিলাক মুভ কৰিব তেতিয়াহে এনাৰ্জি জেনাৰেট হ'ব right so in that case it is present in the plasma membrane in case of prokaryotes and if I am talking about this we had a specific term for that no yeah the area where respiration occurs in bacteria mesosomes right so we are talking about mesosomes next point ETS has 4 components and what are the 4 components So we have talked about complex guitar bitorat ki ase boli koisilo components ase so the components are of 4 types what they have certain types of proteins FP or FMN they have FES they have coenzyme Q which is also called as ubiquinone ami pisot korim aru cytochrome if you look at the diagram properly you will see only these components there jeto NCERT book diagram ase no electron to kune carry kore diagram to properly sabasun ebilak hol carrier right Cytochromes থাকে cytochromes we use the word cytochrome complex also cytochrome complex word to jete use koro then obviously it is not one bahut bilak ekelege thakibo so we are saying the word that is complex so cytochromes are of 5 types cytochrome B tar mane ei je sequence to dekhaiso no this sequence also tells us the electrons bilak first kuntu cytochrome lobo right prothomote B le jabo tapsot C1 tapsot C then A and finally we have A3 from cytochrome A3 the electrons will go into oxygen that is present in the matrix of mitochondria it's a point clear so A sequence to board question ahe no C1 cytochrome B plus cytochrome C plus cytochrome C1 or plus C le C pra A le A pra A3 le excellent কোৱা নম্বৰ কিমান coenzyme Q মই এনে সিকুৱেন্সটো দিছো ন দিব পাৰা
So question I had the copper containing cytochromes are cytochrome A and cytochrome A3. It is sequence of question monot rakhiba. Copper containing cytochromes monot rakhiba. Please, what is the question? C. Cytochrome B thakibo, C thakibo, A aru A3 thakibo. Hobo? Next, make a chart to show the different complex. Ekon chart bonaba. Okay. Once this is over, so once this is over, we have to talk about the different complex and the components that is present. As we have already said, no, ETS ko thakibo, inner mitochondrial membrane thakibo. Inner mitochondrial membrane keta complex thake, pasta. So we have to know the complex and the components of the complex. Eighth chapter, a first time, asale to first time kora nai no, hoy. Kintu tothapi okoman proper sequence of, car first time, kyo first time? Okay, first time no, first time karone complicated lagise. Next time okoman bhalke pohi pelai jodi poha no 10 minute chapter to monot thakibo. Mane it's not very, as far as lengthy is concerned, no, photosynthesis is more lengthier than respiration. Right? Respiration is easy to understand. But first time karone bahut dighol lagise. Eta kam koriba. Gutei tu porhi loba, porhi pelai come to me. 5 minutes of ma bostu tu bujai dim. Thik ase 5-10 minutes of bujai dim, it will become easier. Hobo? Ebar porhi lo ason. Okay, please pay interest to this one. Tumalko first year porikha ki etu lesson nopora ke hogol? Yes ma'am. Skip. Eta question wa hanai porikhat? Kene porhua nai? Oh, etia gom paisa kiman bhul hoise. Doesn't matter. Porikhat bhul hol, entrance at bhul nohole hol. No? Ha. Okol glycolysis ahise. Ha, boria. Ar pisor kini nai ha. Kya rehta hai? Kismat, ha. Okay, please. Tetiale tumare terminal oxidation by ETS bostu bilak? No ma'am. Nothing. Neki cover properly koraise niki class? Ekwe nai. Ekin to explain nokorile entrance of ki question e koribo noriba. Yeah, I do. Correct, no? Very good. Yes. Thik ase hobo. এই পোর্শনটো দেখা পাইছান নাই সোৱাচোন অনলাইন জুনে কৰি আছে এইখিনি দেখিছান নাই I have written a word called as rotinone দেখা পাইছা ন হা প্ৰথমতে লিখিলো and then we'll understand ha first is complex 1 components বিলাক you have to remember
হা 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 দুটা ইনহিবিটৰ আছে এটা হ'ল ৰোটিনন আৰু এটা হ'ল এমাইটেল ওকে X again, huh? Okay, the components of the second complex is coenzyme Q, which is also called as UQ, ubiquinone, right? Coenzyme Q is also called as ubiquinone. Tar logote ki thakibo FADH2 dehydrogenase. Tamane FADH2 june chini pai. Yate ki ase sosun NADH2 dehydrogenase. Tamane electrons of NADH2 will be carried to the first or will enter the first complex. But electrons from FADH2 cannot enter this complex because it does not have that enzyme, right? FADH2 electrons code jabo second complex opera. Right? Okay, coenzyme Q, which is also called as UQ, FADH2 dehydrogenase, a enzyme tour, aru eta naam ase that is called as succinate dehydrogenase. Dekha paisa? Okay. Huh? Now, inhibitors of the second complex nai. Okay, so these are the 5 complex and the components that are present within the complex. We have one column that talks about inhibitors. What we understand by the word inhibitor? Someone will stop. Ki inhibit korise? Respiration inhibit korise. So this chart explains what will happen when you take cyanide. Cyanide khale ki hoy? Says no? Hey, says to ki bostu? I know. Says hoi pelai mane what is says? Khatam. A death. Yeah, you all are talking about synonyms now, right? Death. No, give me the scientific explanation. Cyanide khale kyo more? Ki hoy more? Cyanide khale kiba ta inhibit hoy. Ki inhibit hobo? Obviously respiration inhibit hobo. Because we are talking about respiration. Tatkeo precisely you have to know that respiration inhibit hobo boli kole no hobo. Respiration contains or consists of 3 steps. কোনটো স্টেপ ইনহিবিট হ'ব ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোর্ট ইনহিবিট হ'ব তাতকেও বেছি ডিটেইলস ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপোর্ট ইনহিবিট হ'ব মানে কোনটো কমপ্লেক্সত complex 4 if you take cyanide what will happen the electrons will move from here to here to here to here but A3 pisot oxygen ore na jay ঠিক আছে এই ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটো বন্ধ কৰি দিব যদি ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে বন্ধ কৰি দিয়ে then obviously respiration ATP produce নহব ATP যদি produce নহয় that will lead to the death of the cell right so ইয়াতে question আহে যে cyanide কোনটো কমপ্লেক্স বা cyanide খালে কোনটো কমপ্লেক্সত ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্টটো ইনহিবিট হয় cyanide খালে কমপ্লেক্স 4 অর ইলেক্ট্রন ট্রান্সপোর্টটো ইনহিবিট হয় Rotinon যদি low তেতিয়া হলে কোনটো complex inhibit হবো it is complex 1 where the electron movement will get inhibited is the point clear right carbon monoxide same ha carbon monoxide so ha cyanide lole fourth number gate to বন্ধ হ'ব ha গোটে process নহয় fourth number gate to বন্ধ হ'ব third লকে চলি থাকিব fourth ৰ পৰা আৰু ইলেক্ট্ৰনটো কোনো না যায় নহয় ATP complex 5 area hoise kintu yate to okol ATP to ami likhisu kintu ATP is the energy that is generated while the electrons are transporting from one complex to the other complex jetia etar pra antule electrons pur goi thakibo energy generate hoy goi thakibo jedi yate stop hoi jay tetia hale aru further energy synthesize no hobo buji po nai jetia tumar electrons bilak goi thakibo ইলেক্ট্ৰনস বিলাক গৈ থাকা লগে লগে এই প্ৰসেসটো ইয়াতে স্টপ হৈ যাব এই গুটে বিলাক কি হৈছে এটা সিকোয়েন্সত চলি আছে যিকোনো এটা যদি স্টেপস বন্ধ হৈ যায় দেন আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু দা কলাপস অফ দা সিস্টেম
ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন যদি এটাৰো মুভমেণ্ট বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া মুভ কৰিব নোৱাৰিব আল্টিমেটলি অক্সিজেন ইজ ৱেইটিং ইলেক্ট্ৰন লাগিবই প্ৰ'টন লাগিবই অক্সিজেনে ইলেক্ট্ৰনো নাপাব ৱাটাৰো ফৰ্ম নকৰিব আল্টিমেটলি টোটেল এটা কলেপছ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এটা কথা ইলেক্ট্ৰন তোমালোকে যোনটো কৈছা যে ফিফথ কমপ্লেক্সতহে হেৰি হৈছে এটিপি ফৰ্ম হৈছে ইয়ালৈকেতো ইলেক্ট্ৰন মুভমেণ্ট কৰি আছে কিন্তু দিছ ওৱান এণ্ড দিছ ওৱান দ্য টু ষ্টেপছ অলৱেজ ৱৰ্ক চাইমেলটেনিয়াছলি সেইকাৰণে উইল বি টকিং এবাউট ছামথিং কল্ড এজ কপলিং অৰ কপলাৰ্ছ ঠিক আছে এই দুইটা ছিষ্টেমক আমি কাপলড ফৰ্মত থাকে বুলি কওঁ এটা বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব নোৱাৰে দুইটাই একেলগে হ'ব ইন আ ফৰ্ম অফ আ কপলিং ফেক্টৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি যিকোনো ষ্টেপত যদি ইলেক্ট্ৰন মুভমেণ্টটো বন্ধ হৈ যায় দেন অবভিয়াছলি এইটো মুভমেণ্ট গোটেই প্ৰচেছটো কলেপছ কৰিব ইয়াত যদি এইটো তুমি ইউজ কৰা এইখিনি বাকী নহ'বই আৰু অঁ একো নোসোমাবই ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰচেছটো বন্ধ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু আউট অফ অল দ্য ইনহিবিটাৰ্ছ উই জেনেৰেলি টক এবাউট চাইনাইড বিকজ দিছ ইজ দ্য মষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজড আৰু কমপ্লেক্সটো ভিতৰত সোমাব পাৰিব কিন্তু মুভ কৰিব নোৱাৰিব কোনটো ফাৰ্ষ্টটো শুনিলেতো তোমাৰ তাতেই বন্ধ কৰি দিব কমপ্লেক্সটোতো ইনহিবিটাৰে নাই তোমাৰ ফাৰ্ষ্টটো দিলে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ নাহিবই ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ ইয়াৰ পৰা আহিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগিলে যদি তুমি সেইটো খাই দিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নাহিব বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ পিছত তুমি যদি সেইটো খাই দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়ালৈকে নাহিব ৰাইট এটা কমপ্লেক্সত সোমাই নেক্সট কমপ্লেক্সটোলৈ ট্ৰান্সপৰ্ট নহ'ব সেইটোৱে কথা তেতিয়া হ'ব শ্ল' হৈ যাব প্ৰচেছটো ন ইট উইল ডিপেণ্ড অন যে কোনটো বেছি ইফেক্টিভ আউট অফ দিছ ইনহিবিটাৰ্ছ অবভিয়াছলি দিছ ইজ মোৰ ইফেক্টিভ ৰাইট চ' তাৰ পাৱাৰটো কেমিকেলটোৰ পাৱাৰ কিমান সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব দেট উইল লিড টু দ্য ডেথ অফ আ চেল মানে কেনেকৈ মৰিব চাইনাইড খালে সোনকালে মৰিব সেইটো সমান ইনহিবিটাৰ ৰটিননটো ইমান পাৱাৰফুল নহ'বও পাৰে ৰাইট চ' ইট উইল ডিপেণ্ড অন হোৱাট ইউ আৰ ইউজিং ইট আপ এতিয়া ফ্ৰম কুৱেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ এণ্ট্ৰেঞ্চ পইণ্ট অফ ভিউ কম্পনেণ্টছ ঠিক আছে কম্পনেণ্টছ ক'ত কি আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ A3 ক'ত থাকে কমপ্লেক্স 4 নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ A3 ইলেক্ট্ৰন কাক দিয়ে লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন একচেপ্টাৰ A3 right last electron acceptor in the ETS would be A3 final electron acceptor you have to read the question very properly final বুলি ক'লে কিন্তু অক্সিজেন হৈ যাব কাৰণ আল্টিমেটলি কোনে পাব মেট্ৰিক্সত অক্সিজেন আছে লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন acceptor in the ETS cytochrome A3 final electron acceptor is the oxygen right so এইখিনি then complex 5 or components এখন চাৰ্ট মুখস্থ কৰিব লাগিব উপায় নাই আৰু this is the enzyme as I said because of this enzyme NADH2 electrons and protons will start from moving from the first house because of this enzyme FADH2 electrons and protons will start moving from the second house while it moves from the second house it pushes only 2 pairs of protons to the PMS and so 2 ATP are formed but while it moves from the first house it pushes 3 pairs of electrons and so 3 ATP are formed that gives an explanation why eta NADH or pra 3ta aru eta FADH or pra 2ta but now since we are talking about the generation of 2 from FADH or 3 from NADH so kintu ekhini bostu to eta mane there is another explanation mane from NCERT point of view this much explanation is more than enough jodi question ahe je eta NADH kiman ATP synthesize kore it's obviously 3 but recent views tells us it's just 2.5 and not 3 ঠিক তেনেকৈ আকৌ ৰিচেণ্ট ভিউ টেলছ আছ দেট এটা FADHৰ পৰা দুটা নহয় ইট ইজ 1.5 ৰাইট চ' আল্টিমেটলি গ্লাইকলাইচিছৰ নেট কিমান হ'ব এইটো কিছুমান বুকছত 8 দিয়া আছে কিছুমান বুকছত 7 দিয়া আছে ৰাইট যদি 7 দিয়া আছে দেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট যদি 8 দিয়া আছে তেতিয়াও কাৰেক্ট 7 according to the new theory 8 according to the old theory আৰু আমাৰ NCERT বুকবোৰ সব old so we'll stick to 8 right okay so I think that's all for today we have certain points to write about this which we'll continue with in the next class right thank you for today